Львівський муніципальний мистецький центр. Well, I'm not an artist. I am a frustrated musician, and I'm a frustrated actor of theater. Because I would have liked to be a piano player, and I would have loved to be an actor, but I'm not. But this is some kind of acting, you see? So. Пан професор сказав про те, що він вас не являється лицем. Він хотів бути актором або піаністом, він займався грав на фортепіано в дитинстві, але, на жаль, він не є лицем. Але хотів бути. So presenting a PowerPoint is some kind of acting. But, okay. My name is Pepe. I'm from unesco. Just in case someone didn't know me. Right. And I am the coordinator of the Lviv Culture Hub. The Lviv Culture Hub is another municipal institution like this one, like the lvivart.center. Львівський культурний хаб – це та сама муніципальна місцева інституція, така сама, як і цей культурний центр. Right. It's being built. The construction works are ongoing. Наразі перебуває в стані конструкції. And hopefully in October we will do the opening ceremony. Сподіваюся, що в жовтні ми зможемо зробити церемонію відкриття. But many things can be done without a center, without a physical center. Багато чим можливо буде зробити без фізичного центру. Right. So thank you very much to our sister institution, the lvivart.center, for providing this space. Дякую за те, що Львівський культурний центр надав нам місце для того, щоб проводили цей заходний тут. Right. During 2 years, UNESCO is supporting the municipality to start up this center, this hub. ЮНЕСКО підтримує цей хаб-центр для того, щоб запустити його взагалі і підтримати будівлю. Go. You will have 1 point less. Okay. Just kidding. And look, I think that this session is important because this is the kind of events that we will be inclined to finance. Я вважаю, що ця сесія дуже важлива, тому що це одна із подій, які ми вважаємо, які ми збираємось проводити, і вони будуть важливими. Right. So it's cultural events, but applying the human rights-based approach. Це культурна подія, але вона заснована на правах людини. Look, if I have a girlfriend and I'm very in love with her, Я був в неї закоханий, and she's not in love with me, але вона не була закохана в мене. then I have a problem. Тоді це була проблема. I have a challenge. I have a situation. Okay? Була така ситуація, яка закликала мене до дій. But I cannot demand her to love me Але я не можу змушувати її любити мене. because she does not have the obligation Тому що вона to love me. зобов'язана любити мене. And there is no law that forces her to love me. Немає такого закону, який би її заставив полюбити. Right? So remember, demand, obligation, law, right? Людина, зобов'язання і права. Закон. But if I go with my boyfriend, Якщо матиму хлопця and I go to a cafeteria і піду в кафетерію, and I order 1 coffee and I kiss my boyfriend on the cheek, і ми замовимо каву, я поцілую в щоку свого хлопця, and the manager decides to expulse me out of the cafeteria because there are children and family, і менеджер попросить нас забиратися геть з кафетерії, тому що в залі знаходяться діти та сім'ї, then that is a different kind of problem.
Це вже інша ситуація, інша проблема. It's the violation of a human right. Це перешкода для людських прав. Because there's a law that says that you cannot be discriminated for your sexual orientation. Тому що є такий закон, який говорить про те, що ви не можете бути дискриміновані за свої сексуальні вподобання. Right? That is the difference between a problem and a human right. Це не різниця між проблемою та правами людини. With a human right, you have a law protecting you. Коли це право людини, то є закон, який вас оберігає. You have the right to demand. І у вас є права поскаржитись. У вас є право поскаржитись на це. People have the obligation to meet the law. І люди зобов'язані слідкувати правилам закону. And you can ask the judges or the police or the society Ви можете звернутися до суддів, до поліції, до суспільства, to stop that situation щоб що зробити з цією ситуацією. and restitute your rights. І отримати все-таки свої права належним чином. That's a real case. That happened in Peru. Це реальна ситуація, яка сталася в Перу. After 2 years fighting in the with the justice system, finally they won. Після 2 років судових засідань вони в кінці кінців виграли. Right? They were given $300 for the violation of their rights. За порушення їхніх прав їм виплатили $300. But the reward was not the $300. The reward was that during 2 years, the whole LGBTI community worked together to do a campaign, a social campaign, to finally influence in the system for the right result. Але задача була отримати не грошову нагороду, а створити ціле суспільство, вовлечь багато людей в цю боротьбу для того, щоб все-таки донести до суспільства, що таке права людей і отримати саме ці права. Right. I guess you know the song of Bob Marley, like get up, stand up, get up for your right. Okay, so that's the human rights. Right, it's a fight. Get up, stand up, demand, say what's happening, and defend your rights. В цій пісні сказано, що ви маєте завжди боротися за свої права, ставати і відстоювати їх. Right. In Ukraine, I mean, human rights is always a fight. It's a reivindication. В Україні ви завжди боретеся за свої права. It is a defense. Це захист. It is a struggle. Struggle. It's an effort, right? Continuous effort. In Ukraine, I know, guys, that this might be sensitive because you need unity, and any kind of demand or fight might be considered as a division. But so forgive if I say something non-sensitive or not accepted, because everywhere else, I mean, not under a war situation, this is the normal way that civil society advance human rights in their countries. Ви зараз в більш чутливому стані. Не зрозумійте мене неправильно, але вам потрібні якісь об'єднання для того, щоб вони переростали в цілі дивізії, яких ми змогли продовжувати боротьбу. Це просто необхідно. Right. So in this session, you will not learn to be better artists, but you will learn to be better activists. В цій сесії ви навчитесь, як краще бути кращим, як стати кращим митцем. Ви навчитесь, як краще бути активістом. So when we talk about human rights, what are we talking about? Usually human rights, people think that it's about torture, journalism, or democracy, or the right to vote. Коли ми говоримо про людей, про що саме ми говоримо?
Деякі люди вважають, що ми говоримо про якісь тортури, про журналістику. А про що саме йдеться мова? So usually when people hear human rights, they usually think of the political rights. Зазвичай, коли чують про права людини, вони думають, що це лише політичні права. Right. But in fact, human rights are much wider. Але вони включають в себе багато чого. So in 1948, you know the Universal Declaration of Human Rights. That means 80 years ago, 78 years ago, right? And I recommend you to one day read it. It's very short. It's maybe 10 pages, 10, 12 pages, only 30 articles. Right. Look, I've been 30 years working with human rights. 30 years. 30? Yeah, 30, right? But I only read the Universal Declaration of Human Rights only 10 years ago. Right. And when I read it, finally, I started crying because if you read it, the rights are so basic that when every right, you have the right of not being tortured. You have the right of having a nationality. If the whole world cooked this document for some simple things, it's because they were being widely violated. Коли я прочитала, я почав плакати, тому що насправді вони дуже прості, і це потрібні речі, такі як, наприклад, ніхто не має права бути тортурованим, ні над ким не має знущатися, кожна людина має право на національність. Якби кожна людина прочитала, то нас не було проблем з суспільством, не зрозуміло, що це. So I warn you, when you read it, be in a good mood, because every article you read means that that right is not being respected all over the world. Ви маєте бути підготовлені, коли почнете справа в хорошому стані, тому що кожна стаття, яку ви читаєте, говорить про те, що вона вже порушена. Бо в світі вони не притримуються. So, forget the chart of the rights of the children. Don't read it, because it's really hard. Because there are things like you have the right to have a decent name. So imagine that. So let's go next one. Okay. Now, just Article 27 is this one. Right? That means that from the very beginning, one of the only 30 articles was devoted to culture. The Human Rights Declaration is very short, only 30 articles. But number 27 is about culture. From the very beginning. So that means that everyone has the right to freely. So that's basic, isn't it? You have the right to participate in the cultural life of community. So how many people does not have that right? And I love the part of to enjoy. What verb is to enjoy? To enjoy? To enjoy, yeah, to enjoy the community, to enjoy the arts. Which one is this one? This one? Okay. No. So that means that culture, you have the right to use it to enjoy, right? So
there are more rights. All these are rights. So I'm not going to read them, but because you can read it in your own language. Right. After 1948, after 80 years, those initial 30 articles have been expanded and expanded and clarified. Right. Only for the fact of being born, the United Nations gives you the gift of all these rights. Right? In the international law, all the countries that have accepted and ratified the Charter of the UN, automatically it belongs to your national legislation. The states, or the nations, the countries that ratify the human rights conventions, they have the obligation of transform their own national legislation to be in line with the human rights. All this is to tell you that you have the right to fight for that because your fight is legal. So there are many types of human rights. I mean, whenever I say human right, imagine people having that problem, right? Because, or you can think even of yourselves, or think of the vulnerable communities that you know. Right. Because obviously every person has the right to have a good job, to have a good employment, to have a decent income, to work in companies, to have labor rights, obviously. So imagine how many people does not have a job, for example, or a good job or a decent job. Then we have all the social rights. Here, in this box, you have the right to education during all your life, access to health, housing, water, and food. These are the social rights. I guess that art therapy is inside here, I guess, because it's about mental health. You have the right of health, and if you go to the charter about what are the rights about health, one of them is you have the right to mental health, right? So it's a right. But I want you to notice that art therapy is one inside the big ocean of rights. Тому що це таке основне, як піклуватися про своє здоров'я, але вона є набагато ширшою. You have also a list of, these are the most advanced, environmental rights. These are very recent, actually. Права, які не з'явились досить нещодавно, екологічні права. I'm thinking of the dam that was bombed in the South Ukrainian. Говоримо про дамбу, яку розрушили. Right. That's an ecocide. So it's that there are lots of violations of environmental rights that are also human rights. Right.
Right? Then we have the political rights. These are like the most popular, right? Because international amnesty, for example, they are very popular because they center in human rights, in political rights. Політичні права є найпопулярніші, всі про них знають, наприклад, як політична інтернаціональна амністія. Right. And finally, we have the cultural rights. We'll go later more detail, but you have the right of access to culture, you have the right to participate in it, you have the right of being included, you have the right to contribute, you have the right of defend and build your identity, and you have the right of cooperating with others. Ми поговоримо пізніше більш детальніше про це, ви маєте розуміти, що у вас має бути доступ, ви маєте право приймати участь, самовиражатися, також вносити свій внесок в культуру. So one person, only one person, has the right to all of them, right? If one of them is missing, that person will be suffering. Кожна людина має право на всі ці права. І якщо одне із прав є порушеним, то це вже проблема. Usually one person have many rights violated. Зазвичай кожна людина багато прав порушується для однієї людини. Okay, now let's jump to the human side of the human rights. Давайте переключимося до людської сторони. No, not yet. Okay. Now, so we better explain in detail the cultural rights. So the cultural rights are divided like in three big areas. This one is the most passive one, which is access. Like you go to a theater and you look the play. Sorry. Yeah. Right. Or you go to a concert, you enjoy the concert, and go home. You have the right to access to that concert. Okay. On the other side, you have the active one. You have the right of creation, of contributing. You guys, all of you, belong to that part. You are the gifted people that actually are contributing and creating to culture. З іншого боку, більш активніша частина – це коли ви вносите внесок в культурне життя, і ви до нього відноситесь, тому що ви талановиті люди, ви вкладаєте, вносите свій вклад в культуру. Right. In fact, the middle part is not so evident, it's participation. What does it mean when we mean you have the right to participate? Середня частина, вона не досить активна, вона говорить про прийняття участі. Що ж це означає, коли ви просто приймаєте участь в культурі? Participate means that you have the right to decide in your community how to manage the cultural environment. Це означає, що ви вирішуєте, як вам ставитися до культури у вашому оточенні. You can decide if you have cultural education institutions. You can decide that. I mean, participation. I mean, management of culture means that you have the right of design the whole ecosystem of culture. Управління культури означає, що ви можете управляти всією екосистемою цієї культури. I mean, you have artists, you have education institutions for artists. У вас є самі митці, художники, є також освітні заклади. You have municipal cultural institutions. Ви маєте місцеву владу. You have private cultural institutions. Є приватні культурні заклади. You have the rules of how people can access to the art academies. У вас є правила, як ви можете вступати до цих культурних академій. You can decide if some cultural events are for free to improve the access.
Ви можете вирішувати, цей доступ має бути безкоштовним, ви можете покращувати цей доступ до культури. Or you can decide that artists will not pay any taxes Ви можете також вирішувати, чи митці будуть платити якісь податки. to facilitate their creation, and then you are promoting the creation. Тобто полегшувати процес, творчий процес, і таким чином ви можете сприяти позитивно. You can decide that you can go to the street and play by yourself, or you can decide that that is forbidden. Ви можете вирішити самі, чи за гроші виходити на вулицю грати, чи просто вийти на вулицю грати для публіки. So this is the political part. This is the democracy part. Okay. Демократична політична секція. So then now you can see that all these rights are partially, I mean, obviously you build your identity by going to events and by participating how they should be. На цих складах ви можете бачити, що так чи інакше всі ці секції не поєднуються. Тому що ви, наприклад, будуєте свою ідентичність, приймаєте участь і отримаєте доступ. Right. This is very important because that doesn't mean that artists can only be here and communities can only be here. Це не означає, що ми можемо бути тільки в правому секторі активними, а саме суспільство у лівому не активному. Right. Sometimes, I mean, here, people with all kind of disabilities can be in this part, or should be in this part, and also in this part, and also in this part. Іноді люди, звичайні люди або люди з фізичними вадами можуть бути і в першій секції неактивні, і в третій активні, і навіть в середній. Right. So when you design your cultural events, you will have to think together with the community affected. You have to think where you are placing them. Коли ви створюєте культурну подію, ви маєте, особливо якщо йде мова про людей з фізичними вадами, ви маєте розуміти, як це зробити і яка ж ціль. Okay. Are you considering the community you work with only as a passive spectator? Or, Ви вирішуєте, та спільнота, з якою будете працювати, на яку буде спрямована ваша культура, буде пов'язана лише з пасивною частиною суспільства? Are you supporting them or encouraging them to be an active part together with you? Ви вирішуєте, чи ви їх будете підтримувати, чи заохочувати до того, щоб вони приймали участь з вами в третій секції, були з вами в третій секції? Or you are going to help that community for their political fight to increase their rights? Чи будете допомагати їм в політичному сенсі боротися за свої права? Usually artists consider these guys like passive guys. Зазвичай митці сприймають людей із першої секції дуже пасивними. But the same way you guys also goes to other cultural events as a spectator. Але в свою чергу ви також ходите на якісь події в якості спостерігачів. The same way spectators should have also the right to be active. Right? І так само пасивні спостерігачі мають право бути активними. Right. This sounds evident and simple, but you can't imagine how many times artists usually forget that. Це може звучати очевидним і простим, але дуже багато таких випадків було, коли митці забувають про це. Right. These are all the objectives that can be achieved through culture. Це всі цілі, які можуть бути досягнені завдяки через культуру. And I think, right. Yeah. So you get social inclusion if you work with those communities that usually don't have access to culture and you help them to have it. Коли ви працюєте з соціальною інклюзією, ви допомагаєте людям, які не мають доступу до культури, отримати її. You reduce social conflict because if you use art as a way of gathering people together and have a kind dialogue,
that reduces conflict. Ви зменшите причину соціальних конфліктів, тому що коли ви об'єднуєтесь, ви впливаєте один на одного. And obviously, the cultural sector in Lviv is very lucrative. And of course, it has to do with economy, salaries, work, employment, tourism. Звичайно, культурний сектор у Львові заснований на фінансовій частині, тому що потрібно сплачувати податки, платити зарплату працівникам цього культурного сектору. Right. When I say democratic, I love this part because when you start mobilizing communities from the base and you use art in order to defend your rights, that is the definition of democracy. Тут робиться планова частина демократії, бо вони говорять про те, що таким чином ми заохочуємо людей в культуру, і це означає, що це їхнє пряме право. Right. So democracy is not voting once every 4 years. Демократія – це не лише голосувати один раз на 4 роки. But it's all the social movement that you create with culture Це будь-які соціальні рухи, які ви формуєте разом з культурою. to advocate that things have to be different, Щоб захистити це, немає дебілізму. either with laws or with society. І з культурою, і з самим суспільством. So, I mean, if I was an artist, I would have a big responsibility because if you guys have to achieve all these goals, I would be really scared. Коли я був митцем, мені було велика відповідальність, тому що це всі ці цілі, які мають бути досягнуті, і це дуже страшно. But I hope this opens your mind of all the things that can be do with the culture as a weapon. Але я сподіваюся, що це відкриє вам, так сподіваюся, що це відкриє вам більше можливостей, щоб ви розумієте, на що може бути спрямована наша робота. What does it say here? Because I think. Vulnerable kids or kids. Okay. Now, right. Now we finally go to the people. Now, Ми говоримо про людей нарешті. right. This is diversity. This is the map of diversity. These are all the ways that people can be different one from another. Це те, що показує, як кожна людина може відрізнятися від іншої. The more diverse we are, the more rich we are. Чим більше в нас різноманіть, тим ми багатші. The higher the variety, the higher the range of choices. Чим більше різноманіття, чим у нас більше можливостей для вибору. Right? Artists with all those different characteristics will produce different art. Митці з усіма цими характеристиками, вони будуть виготовляти набагато більше культури. Or not. Або ні. But sadly, all those are the main reasons for discrimination. Але, на жаль, всі ці характеристики також є причиною для дискримінації. So if you read one by one, you will see why that is a source of diversity and richness and why that at the same time is a source of discrimination. Якщо ви читаєте всі ці характеристики, ви зрозумієте, чому вони є ресурсом цього багатства, різноманіття, чому вони відрізняють один від одної людини, в той самий час, чому вони є причинами для дискримінації. Right. Okay, these are all the kind of different vulnerable groups. I mean, when we don't fight the right for some people, some concrete groups, all these are examples. Це всі приклади людей, які будуть проблеми в рамках музики. When I say that the women is a vulnerable group, that doesn't mean that women are weak. Те, що жінки належать до цієї групи, це не означає, що жінки слабкі. It means that women are more inclined to have different vulnerabilities more than men. Це означає просто, що жінки більше схильні мати ці всі проблеми, ніж чоловіки. So I will not read them because you know how to read them. Okay. But I guess I still remember we have lots of
these are the migrants? Yes. Probably that's one of the main groups of the focus in this country now. Це найважливіша група зараз, яка ваші люди в фокусі. Це люди, що переміщені через насильницькі конфлікти. Right. Або епідемії. I put here the artists themselves because artists in many countries are also a vulnerable group. Я також поставив сюди митців, цю групу, яким також загрожує проблема, тому що в багатьох країнах вони дійсно є вразливою групою. There is a British researcher that wrote a book that said, "Why artists are poor." Poor. Why artists are poor. Британський дослідник написав книжку, яку назвав "Чому митці бідні?" Right. Many artists need a different income beyond their own art. Багато митців потребують інший ресурс джерело доходу, окрім свого культурного завдання. Right. So think of all these people and think why, if you recognize the vulnerability in them, and if you recognize their problem to meet their cultural rights. Подивіться, будь ласка, на ці групи, подивіться, якщо ви бачите, як вони можуть отримати свої права, оці всі люди, в яких є проблеми. Right. Do all these people have problems in accessing culture? Думаєте, у цих людей всіх є проблема з доступом до культури? Do these people have problem in creating culture? У них є проблема в тому, як саме створювати культуру. One person can be in different places. An artist can be an immigrant, can be a woman, can be old, can be at the same time. Навіть саме людина може бути в багатьох секціях. Митець може бути людиною, може бути іммігрантом, може бути жінкою. Right. And finally, in this corner, I put the normal people, the mainstream people. That means that those people might not be vulnerable, but they don't consume culture. Ця остання група людей, я виділив їх групу, тому що вони можуть бути дійсно вразливою групою, але це не означає, що вони споживають культуру. Right. So they need to be exposed to culture in order to feel the need to access to culture. Їм потрібно показати цю культуру, продемонструвати те, що їм потрібен доступ до культури. Right? So all those are your potential clients. Це всі ваші потенційні клієнти. We were before that why only the same people went to the same galleries, to the same theaters, to the same opera. Попередньо ми говорили про те, чому ті самі люди ходять в ті самі на культурно-мистецькі події, в культурні галереї. Right. People that are highly educated, people that have a reasonable income, people that have free time. Це всі ті люди, в яких є час, в яких є достойна заробітна платня на це, і люди освічені. Right. None of these people look like that profile. І ніхто з цих людей не виглядає як ті, про які ми тільки що описали. Meaning that working with any of those groups will expand the right of access to culture. Excuse me, can you explain this one? That means that when we work with these communities, we are expanding, increasing the cultural rights of more people. Right? Коли ми працюватимемо з цим рухом, ми маємо розширити діапазон тих людей, які до них належать. Right. In the selfish way, all these people are future consumers of culture. Егоїстично, але всі ці люди в майбутньому вони будуть споживачами культури. Okay. Probably the classical profile would be here, but not everybody that have money, time, and education. That doesn't mean that automatically consumes culture, but there are many potential future clients here as well. Найпотенційніші ваші майбутні клієнти знаходяться саме в цьому секторі, але це не означає, що всіх у них
у тих, кого будуть гроші, освіта і час, що вони будуть все-таки споживачами. Right. So now we have seen the rights, and now we have seen the humans. Okay? So, У нас окремо права і окремо є люди. so now how we tie the rights with the people and with art. Поєднувати права з людьми. Oh, sorry. Right, yeah. This is the Enfoque basado en derechos humanos. right, and this is the right holders. No? Okay. Las responsabilidades y obligaciones. Right. So what is this one exactly? Países e instituciones. Okay. I think, let me check. And this is, Humans with rights. okay. So we are here, okay? So every individual, every human person, because there are inhuman persons. I'm kidding. So all humans have all these rights since they are born, right? Кожна людина має права зі свого народження. And the countries, the states, the governments have, according to the law, the international law, the obligation of guaranteeing all their rights. І кожна держава, згідно з міжнародним правом, має гарантувати ці права для людини. That's the biggest lie, obviously. Але це велика брехня, як всі знають. Because, I mean, that's why the human rights activists conceive the human history as the history of achieving all human rights. Can you repeat this? Yeah. The history of humanity is the history of achieving the human rights. Історія суспільства про те, як люди досягають цих прав. Right? But obviously, there are many people that first they don't know that they're rights. Але ці люди, які не знають про свої права, They even know that they have that right. не знають, що в них є право. That means that they don't fight for it because they think they don't deserve it. Тому вони з них не беруть, тому що вони думають, що вони не гідні їх. Right? And the people in the government, they have no idea how to satisfy all rights. Люди з державних установ, тобто уряд не має поняття, як задовольнити кожного їхніми правами. Right? Because remember that those people here are also humans, and they might have similar lacks of knowledge as any other human. Пам'ятайте, що були зверху ті самі люди знизу, то в них може бути можуть мати елементарних понять про ці права. Right? So, how to reach from here to here is a big gap. Як дістатися від звичайної особи до держави? Це є великим простором. So in the middle, what we have is many responsible institutions that might help step by step to arrive to the top. Посередині у нас є люди з відповідальністю, які можуть допомогти цим людям зійти наверх. What is this one? Comunidades The vecinos. Okay. So I'm going to put them now like what are the nearest to the persons until what are the most near to the government. Так буде показувати поступово найближчих людей той порядок, яким ми приймаємось до держави. So every time I make a click, you need to imagine and picture them in your head if you recognize those institutions, those organizations, or those structures around you. З кожним кліком ви будете спостерігати себе в голові, ви можете уявити, чим спізнаєте ви ці всі установи в себе в суспільстві на шляху.
у державних установ. Okay, so in order to go from here to here, you might consider start your advocacy, your right, little by little. Починаючи з самого початку, ми розуміли, що нам потрібно захищати та доказувати свої права поступово, зустрічатися з цими об'єднаннями. For example, this is UNESCO. This is the international. This is UNESCO here. No, comunidades de vecinos. This is UNESCO. Internacionales organizaciones. Right. No recuerdo cómo se dice. International organizations. Yeah. Okay. Está escrito como international. So that means that you, as an individual artist, you should not work by yourself, but seek support in all this. Будучи індивідуальним митцем, ви не маєте самі вирішувати проблему, ви маєте шукати підтримку від інших організацій. Right. So sometimes it's UNESCO supporting you, sometimes it's the Spanish cooperation supporting you, sometimes are the cultural centers, sometimes are the NGOs, sometimes are the local communities. Тобто іноді вас може підтримати ЮНЕСКО, або інші міжнародні організації, або культурні якісь центри, або місцеві об'єднання. Unluckily, many communities are not formally associated. Навіть багато культур, вони не є формальними асоціаціями. Багато об'єднань не є формальними організаціями. In fact, we say that the indicator of maturity of a society is measured by how organized the civil society is. Чисто про зрілість суспільства говорити, наскільки є організованим разом. Right? So, for example, if you work with war veterans, there is a formal association of war veterans. Наприклад, якщо будемо говорити про ветеранів війни, то є вже офіційні формальні об'єднання з допомоги їм. Right. But sometimes, if you work with, I don't know, old people, maybe there's not an association, a formal association of old people. Але, наприклад, якщо ви працюєте з рідними людьми, людьми віку, навіть може не бути формальної якоїсь офіційної організації. Right. So, what I would like you to think of yourselves is to recognize all those associations, formal or informal, around you. Працюючи, ви маєте розуміти, чи ви розпізнаєте всі ці організації, фізичні, офіційні, поблизу вас, чи є вони. Because they can be your allies or they can be obstacles. Вони можуть бути або вашими союзниками, або навпаки своїх перешкод на вашому шляху. I mean, probably UNESCO can be your ally. But, yeah. But maybe there is a school of art that do not allow autistic people in it. Наприклад, ЮНЕСКО, звичайно, може бути вашим союзником, але може бути якась місцева школа, яка, наприклад, місцева культурна школа, яка не дозволить аутистам приймати участь. Or there is a primary school that do not allow Down syndrome people in it. Або звичайна загальноосвітня школа, початкова, яка не буде приймати діток з синдромом Дауна. So some of them are your allies, some of them are the object of your advocacy. Тому деякі з них ваші союзники, а деякі є об'єктами, тим об'єктом, з якими вам потрібно боротися. Right? Oh, okay, don't worry. Sorry. Now, these are all the, so I think this is the most important one. Це найвищий аспект нашої сесії. Right. You guys are here, huh?
right? Good. Whenever you are going to design your cultural event, there's something that is really fixed. Is that what each of you know how to do. If you are a photographer, your art is going to be about photograph. If you are a video creative, your art is going to be video creation. If you are a publicist, your art will be an awareness campaign. Коли ви створюєте якусь культурну подію, і буде, звісно, те, чому ви дуже розвиваєтесь, наприклад, якщо ви фотограф, то ви знаєте, як фотографувати. So you guys are here. You can produce art without any of that. Okay? You can be in your house. If you are a painter, you can paint a painter in your house. Okay? And it starts and it stops there. Right? But human rights-based approach cultural events follow this structure. Але підхід, який заснований, культурний підхід, який заснований на правах людини, він має включати всі елементи. Right. First of all, you have to know your community very well. Ви маєте знати вашу спільноту дуже добре. Right. During this month, you have been knowing the war veterans and people with disabilities, so you have been knowing this community. Right? В цьому місці ви знайомитесь з цими людьми, якими ваші спільноті, це ветерани війни, наприклад, або люди з іншими фізичними вадами. Right? You have also been aware of what is the problem they have. Також ви маєте розуміти, які саме в них проблеми. And it's not only mental health. І це не лише ментальне здоров'я. They have problem of integrating in the labor market. У них також є проблеми з інтеграцією на ринок праці. They have problem integrating in their own house that they have to transform. Вони мають проблеми також з трансформацією власного будинку і з тим, як вони будуть інтегруватися в цей будинок. They might not go to a big concert. Вони, можливо, не підуть на великий концерт. And so on. Okay? So, but at least this triangle, you should know it very well. Right? Можливо, вони не підуть на концерт, але цей трикутник ви маєте розуміти. Right? The community should give you the moral authority to talk in their behalf. Ця спільнота, вона має дати вам моральне право говорити від них. Right? Від їхніх осіб. Yeah. In art therapy, usually you only have this triangle, only here, because you have your war veterans, you do something for them, and they feel better, and their mind is free, more free. Це покращує їхній стан і їхній розум, думки стають вільнішими. Right. So probably you get a positive transformation, but without the other elements. У вас вже може бути позитивна трансформація від всіх попередніх елементів. But the human rights-based approach is an advocacy. So. Але культурний підхід, який заснований на правах людини, це саме про боротьбу. So you want a social transformation. Вам потрібна соціальна трансформація. Not only for the people who participated in your event, Не лише ті люди, які будуть приймати участь у ваших заходах, but for the whole community. Але для цілої спільноти. Let me check because I need to remember. Man, your language is really hard to. Let me check what is. Here. Right. Right.
the ideal way is that artists, so number one, you guys profoundly know the people you're going to work with. Найдальніше це те, коли ви люди знаєте ідеально людей, з якими ви будете працювати. You have to know what is the human right at risk that their community has decided that they want to improve. Ви маєте розуміти, які їхні права є під ризиком і які саме вони мають вдосконалити. Right? So you guys, with your art, all of you with your own one, you decide or you negotiate together with them what kind of cultural event you want to do. Ви саме маєте говорити з цими людьми, які спільно яку саме подію Right? You should get the validation of the community for the rest of elements. Ви маєте отримати підтримку, підтвердження того, що ви будете робити від вашої спільноти на решту позиції. Because with them, you want to define the transformation. Тому що саме з ними ви маєте визначити трансформацію. So you negotiate with them. Okay, I know you guys, you have this problem or you have many problems, but you want to achieve a concrete transformation. Так, ви знаєте, що їх проблема, але все ж вам треба досягти конкретної трансформації. And then and only then you can decide where to do it. Location. Okay. But when and only when. So that means only and not before. You have to start deciding where you're going to do your cultural event, which people you are interested that come and see it, and when they come, what is the message you are going to give them. Тобто спочатку маєте розуміти місце і коли потім яких людей ви хотіли запросити, щоб вони побачили це і далі, яке послання ви хочете донести. And when you have all that clear, it's when you start your art and your cultural event. І тільки тоді, коли все буде визначено, саме тоді ви почнете вже культурні події. Right. I don't know. Can you come up with some examples of that event that have all the elements? Також можете надати приклад такої події, яка включає всі ці елементи. Яка була, чи... Anything that has been or just potential. That's the thing? An example, you want to have an example of potential. Yeah, I mean, something that you have seen in your life that has those elements, where you have seen a cultural event, where you clearly see that there's a community that had a problem, they did something and they transmitted a message expecting a transformation. Мені вчора розказували про майстерню Львіві і виставку, яку вони зараз відкривають в туристичному центрі. Like yesterday, there was an example of from tourist hut about shop of dream, how they managed to make it. Okay. Тобто вони спочатку малюють в центрі, і зараз відкривається виставка, напевно, розказати більше про цих людей. First they draw, they create their culture in the center, and then they create an exhibition to talk about this art that they do inside. Super. Perfect. Then, Anyone else? question? Ну, у нас повторюємо контркультурні фестивалі проводилися. Before the invasion, we had cultural festivals. Counterculture. Which is Counterculture. Counterculture. Мейнстрімної культури. there were some festival against artistic people. Mainstream culture. Right. Феміністичну майстерню організовувала велику виставку, збирали графіку про жіноче мистецтво, про страх, і там була дискусія, що зволікає найбільше.
There were some feminist events about women, about their fears, what they were afraid of the most of. They were talking, discussion, Right. debate. Right. I'll give you a few examples that I have lived. Some of them are, all of them are real. One of them is a community in the Peruvian Amazonian. The problem is that we're illegal mining in their forest. Певно, дасть вам один з прикладів, які дійсно траплялися в цьому населенні, і були Illegal mining. Right. Нелегальні шахти. Illegal mining is the mining exploitation. They are looking for gold in the forest. Mining. Незаконно використовувати, шукали золото в цих шахтах. Right. Then they came from the Amazonian. They came to the city of Lima, and they performed some dances and songs of their culture. Вони прийшли з Амазонії саме в Ліму, і вони робили вистави, танцювали, співали, показували свою культуру. Right. So the art was their own art. Це був їхнє власне мистецтво. The artists were from that community. Саме The artists were from that community. митці, самі суспільства. Right. The culture event was a concert and a show dance. Культурна подія був концерт, де вони танцювали на цьому концерті. They did it in the Spanish Cultural Center of Lima. Вони зробили це в культурному центрі в Лімі, іспанському культурному центрі в Лімі. It was open for all the society in general. Кожен міг прийняти участь у цьому, кожен міг подивитися. The message that they wanted to say is, we exist, this mining are destroying our land, and we want it to stop. Послання було те, що вони хотіли заявити, що вони існують, і це незаконні пошуки золота, вони руйнують їхню землю. The positive transformation that they expected is that the state sends the policemen to their land to stop the illegal mining. Позитивна трансформація є те, що вони очікують, що держава, уряд надішлють поліцейських, які підуть на ті землі і зупинять цих незаконних шукачів золота. Right. After the dance, okay, after the event, we did something more. We did a debate. Okay? З танців ми зробили те, що ми обговорили, у нас були дебати. With panelists. Panelists are the people who are going to talk in the debate. Right? З цими людьми, які приймали участь в дебатах, ми мали обговорення. Right? And you talk you bring the Ministry of Mining, the Ministry of Environment, and the Ministry of Cultural Minorities. You talk? You bring them, you invite as speakers. Ми запрошуємо спікерів Міністерство культури, Міністерство шахтерів, якщо таке є. So, you call someone from the Ministry of Culture, you call someone from the Ministry of Mining, you call someone from the Ministry of Environment. Ви закликаєте когось із Міністерства культури, когось із сільськогосподарської промисловості, когось із промисловості. You call representative of NGOs of those cultural minorities. Ви також запрошуєте представників Об'єднаних Націй з цих культурних об'єднань. You put them together in a debate. Ви їх разом об'єднуєте в дебати. There is a moderator. І має бути модератор. And you call the journalists. І також ви кличете журналістів. Okay. And at the same time, І одночасно you do even something else. That is, щось робити. you do a training to local communities of how to do campaigns against legal mining. Також ви тим самим демонструєте для місцевого самоврядування і за об'єднання, як можна
покращувати і боротися за свої права через культуру. Right? So that means that this cultural event is not only the artist. You surround the cultural event with other elements that will make more powerful the transformation. Культурна подія, вона складається не лише з митця, ви залучаєте інших людей, які призведуть до цієї позитивної трансформації. Good. Let me give you another example. Я вам дам інший приклад. During the pandemics, I don't know if that happened in Ukraine, but in Peru, during the pandemics, domestic violence increased a lot. Це сталося під час пандемії, не знаю, чи у вас мало місце таке бути, але великий рівень домашнього насилля зріс в Перу. So we have women, we have domestic violence. У нас є жінки, над якими проблема в тому, що над ними знущались. The artist is the photographer. Художник, фотограф. She did a photograph exhibition. Вони зробили виставку фотографій. They did it in the Spanish Cultural Center again. Sorry. Культурному мистецькому, іспанському мистецькому центрі. It was open to everybody, Були відкриті для кожного. but we called all the feminists NGOs to come and see it. Ми запросили в основному феміністів і представників Організації Об'єднаних Націй. Right? The message was, this was happening, this was worsening, and someone has to do something different to improve it. Останнє було те, що це трапилось, і воно було жахливим, і маємо щось зробити для того, щоб це The transformation that we're expecting is to reduce domestic violence. трансформація, яку ви очікуєте, це те, що зменшити насилля в домах. Right? So my expectation is that now you in the future, whenever you go to a cultural event, you try to detect all that. Що я хотів від вас, це те, коли ви будете відбуватися культурну подію, щоб ви могли ідентифікувати всіх учасників цього підходу. Right? And this is the kind of events that we are inclined to finance in the Lviv Culture Hub. І це такі типи подій, які ми, ЮНЕСКО, готові оплачувати. Right? So that means that we need an element of advocacy, public, and broadcasting the message. Це означає, що нам потрібні всі елементи для того, щоб боротися і продемонструвати, і послати в суспільство проблеми. Right. Something that always has worked for us, like a recipe for success, is that 1, 2, 3 recipe is very good. You do the artistic event, you do the debate, and you do the training. Okay? Хорошим таким основним рецептом для вас є те, що ви робите саму подію, ви створюєте дебати, і обов'язково це є тренуванням для інших. Як це робити? Look, sometimes it can be blind people that they cannot use public transport. Then the artist decide to do a theater where that blind person have those problems. And what the training you do, it's a simple, just you show people the alphabet of Braille. I mean, the alphabet of Braille might have nothing to do with the transformation. Наприклад, ви можете взяти сліпих людей, які проблеми з використанням транспорту публічного, і є митець, який, наприклад, створить театр, в якому він продемонструє ці проблеми. Ви можете говорити про шрифт Брайля. But when you bring people that are curious about the Braille alphabet, that
is the entrance. Sorry, No, finish. is the entrance door to be more aware of the problems that the blind have with the public transport. Okay. Напряму шрифт Брайля не пов'язаний з сліпими людьми. Але якщо ви запросите людей, які цікаві, які розбираються в цьому шрифті Брайля, вони знайдуть зв'язок. Наскільки це важливо, шрифт Брайля є ниточкою до проблем сліпих людей і до того, що вони можуть транспорт використовувати. I'm sorry, we have 10 more minutes left because we have the next event at 4. Okay. We still need to commute to Good. that place. So actually, we have arrived to the end. That was the ideas. What we expect that you artists go and think, especially what do you want transformation you do with the community, where to do it. So that is basically the end of, this is a human right-based approach cultural event, when all those elements are present. І в нас є право закінчувати, і ви маєте, як митці, подумати про цю позитивну трансформацію, що ви хочете саме від цієї, маючи проблему і людей, що ви маєте отримати від позитивної трансформації. Це в цілому, що ви маєте отримати для позитивної трансформації. В цілому це підхід культурний підоснований на правах людей. And the only way of doing it better is doing it again and again and again. So don't worry if the first one is not that powerful, the next one will be better. Найкраще спосіб це зробити, спробувати. Якщо вам щось не вдалося з першого разу, то це вдасться з іншого. So thank you very much for your attention, for your patience. I hope you didn't sleep. I didn't, some of you, I disturbed you to sleep, sorry. The person in the first row, she couldn't sleep because I was looking all the time to her. So thank you very much for your attention. Thank you.